When we think about equalizing chances, when we think about creating more places, when we think about finding more hours in the day where children can go to school, solar is one of the most important ways in which we're going to do that. Wakati ambapo tuko na stima shule, walimu walikuwa wakichelewa kwa sababu hakukuwa na stima, singeweza kufundisha asubuhi. Kuwepo na stima katika shule yetu, tumeendelea kimasomo kwa sababu tunarauka asubuhi, wanafunzi kwa walimu kung'ang'ana katika masomo yetu ya asubuhi na jioni pia, kwa sababu wanafunzi wenzetu waliopita hawakuwa na nafasi vizuri kwa sababu ya kutokuwepo kwa stima. Uwepo wa sola hapa shuleni umebadilisha kwa jinsi nyingi sana, kwa sababu nikiwa class 6 hata performance zilikuwa chini, lakini nilipoenda class 7 stima ilikuwa saa hiyo, sola sasa zilikuwa zimeletwa, performance kaanza kupanda. Sababu nilikuwa nakuja asubuhi, nasoma, na revise kabla mwalimu afike. Electrification is a foundation for any healthcare facility. So just like you need a stethoscope, just like you need a sphygmomanometer or even a thermometer within facilities, there's no doubt that electrification is part and parcel of the entire package. Globally, 200 million children go to primary schools that do not have any electricity connections. And out of this, 90% live in Sub-Saharan Africa and South Asia. In Sub-Saharan Africa, only 30% of primary schools, they have access to electricity. And let's also recall that this region is also home to some of the lowest literacy rates, as well as low human capital index. And in the 21st century, these figures are completely unacceptable. Since niletwe hapa 2016, hii facility haikuwa na any source of power, electricity or any other source. Kulikuwa na zile nyumba pale za staff quarters, lakini zilikuwa tu hivyo vacant kwa sababu hatungeweza kuja kuishi hapa kwa giza. Juu hata tungekuja kukaa hapa, tusingekuwa na usaidizi wa kutosha kwa hii community, kwa sababu kuishi hapa karibu umuhimu wake ni kupeana huduma mpaka usiku. Like kama saa hizi kutoka tuletewe hii sola, tuna conduct pia deliveries usiku. Mama akidevelop labor huko kijijini, hata kama ni saa 8 za usiku, analetwa, tunakuja tunaamshwa, tunakuja tunamwattend kwa sababu ya hii sola yenye iko hapa. A big part of what we do in healthcare is also in terms of collecting data. One big part of it is that data is used for medical records. So if you're visiting your physician, you want to make sure that all your essential data are somewhere in the system. So the idea of maintaining a health management and information system at any level of care is integral. It's extremely important. And the only way to do so is by ensuring that you have the electrification needs to ensure that such a system is operating. Hii dispensary ilifunguliwa 2019, lakini kulikuwa kuna stima. Mambo ya immunization walikuwa wakichukua vaccines kutoka dispensary ambayo iko nearby, lakini baada ya kuletwa solar wakaletewa solar fridge ambayo sasa zile vaccines wakawa wanaletewa hapa. Power haitegemeki, mara stima ziko on and off. Alafu vaccines ni vitu ambavyo vinataka kuwa katika cold chain. Stima ikiwa off, cold chain imekuwa interfered with. A teacher now has to think about whether or not she or he can have access to
a charging station for their telephone, which becomes a lifeline to family, it becomes a lifeline to mobile money, it becomes a lifeline to getting more information, more content. The idea of having to walk 3, 4, 5 miles or 3, 4, 5 hours in order to be able to charge a phone becomes truly a make or break for many good teachers who may be deployed to rural areas. Kabla kuletwa sola, wanafunzi walikuwa wakisoma hapa chini ya hili banda ili iwe rahisi kwao kupata mwangaza. Darasani kuna kiza, ni ngumu kwao kusoma. Sasa masomo hayakuwa effective vile. Ilipoletwa sola iliwasaidia kwa sababu wanasoma bila matatizo sahi. Tunagharamika sana wakati tunapotaka kutunga mitihani na kuitayarisha, inatubidi tuende cyber, lakini sasa kwa sababu tumepata mradi huu unatufaidisha sana. Sasa hivi niko darasa la 8, nitasoma kwa bidii kuhakikisha kuwa nimepata alama ninazostahili mimi kama mwanafunzi na ninazotaka mzazi wangu. Nikienda sekondari niwe mwanafunzi mzuri, nidumishe hivyo hivyo katika masomo, nidumu katika masomo yangu vizuri hivyo hivyo ili nije kuwa mtu maarufu baadaye. Ukiangalia shule zingine, watu wengine hata hawawezi enda mapema kwa sababu kuna sola, kuna stima, hawana source yote ya stima. Na hapa shuleni kunayo. Sasa nashukuru sababu itaendelea kumsaidia zaidi. I really hope that in the next 20 years, all of the new children who are being born every single day will find a place in a school where they will be able to learn, and that where they will be able to see, and they'll be able to engage with technology, and they will be able to go home, sort of safely in the light. I will have done my job if that actually happens.